আপনারা আইসক্রিমের যে মোল্ড বাজারে কিনতে পাওয়া যায় সেটাতে আপনারা এরকম ঢেলে নেবেন। তো আমি এরকম একটা মোল্ড নিয়েছি, সেটাতে দিয়ে দিচ্ছি। সবগুলা মোল্ডে আমি ঢেলে নিচ্ছি, তবে একবারে সম্পূর্ণ করে ঢালতে যাবেন না, কিছুটা করে ফাঁকা রেখে দিবেন যাতে করে এই যে কাঠিটা আছে এটা ভালো করে দেয়া যায়, নাহলে উপর দিয়ে কিন্তু অনেক সময় উঠে আছে। আর তাছাড়া এটা তো বরফ হবে যখন, হওয়ার পরে এমনিতেও এটা দেখা যায় বেড়ে যাবে। সবটুকু মোল্ডে আমার ঢেলে নেওয়া শেষ। আমি যতটুকু করেছিলাম এখানে আমার 5টার মতো ললি হয়েছে। আর এটাকে ফ্রিজে রেখে দিব, ডিপ ফ্রিজে 12 ঘন্টার জন্য। 12 ঘন্টা পর এটাকে বের করে দেখাচ্ছি। এটা আমি একটা বাটি নিয়েছি, তাতে কুসুম গরম পানি দিয়েছি। এটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে ললিগুলা কিন্তু অনেক শক্ত হয়ে লেগে থাকে, আর বেশি ঝাঁকাঝাঁকি করলে কিন্তু এটা দেখা যায় উঠে আসে। যার জন্য কুসুম গরম পানি নিচে দিয়ে কিছু সময় রেখে একটু আস্তে করে টান দেবেন, উঠে আসবে। তো তৈরি হয়ে গেল খুব সহজ ওয়াটারমেলন ললি। আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন, আর এই গরমে কিন্তু এটা অনেক প্রশান্তি দিবে। তো ট্রাই করে কেমন হলো সেটা কিন্তু জানাতে ভুলবেন না। আর রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন আর কমেন্ট করবেন, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। এরকম আরও অনেক নতুন নতুন রেসিপি এই চ্যানেলে আছে, এবং সামনেও অনেক নতুন নতুন রেসিপি পাবেন। তো এই জন্য সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।